Good morning everyone. In this video we can discuss about the RFID system. So what is RFID? It is radio frequency ID. That is an automatic identification system which uses some RFID tags that are embedded within the product or baggages, so that by using the tag we can track that product. For that, RFID has three main components. One is an RFID tag, then RFID reader, and there is an application or server or database system. So why we are using radio frequency ID tags? They are actually used for product tracking or automatic identification of products. For that, a product contains some RFID tags. By using that reader, we can read that RFID tag to track. ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ മുകളിൽ നമ്മളൊരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റമാണ് RFID സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത്, അതായത് നിങ്ങൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ബൈ ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ചില RFID ടാഗ്സുകളുണ്ട്. നിങ്ങൾ ബാർകോഡ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ RFID ടാഗുകൾ ഉണ്ടാവും. അതിനെയാണ് റീഡർ റീഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എംബഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടാഗ്, ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് RFID, റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു ടാഗ്. ക്ലിയർ? റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ടാഗ്. So RFID tag means it's radio frequency ID transponder. They are responding to a reader. Then RFID reader, then application or server or database is there. So these are the main three components. All together they are known as an RFID system. So RFID tag means it is actually made up of microchip. Also it have antenna. So the antenna can receive signals from the reader. Okay, and there are mainly two types of RFID tags are used for product tracking. One is active tag and another one is a passive tag. And there is another classification. There will be an intermediate tag in between this passive and active tag. That is actually semi-passive. That is, active tag contain onboard transmitter and have their own battery system. But in the case of passive tag, there is no battery, and that is operated by the power received from the reader. Whenever the reader is active, the passive tag is also active because they can receive the power from the reader. But there is an intermediate tag that is semi-passive. That is no onboard transmitted but have antenna and a small battery. Okay, so RFID tag means it contains it's a hardware system, or it's a physical component which is actually a microchip, and it contains antenna, and this antenna can receive the signals from the reader. Sometimes this tag contain onboard transmitter and they have their own battery, so they are known as active tags. But in the case of passive tag, there is no battery, but they can be charged by using the power of the reader. In the case of semi-passive, there is no onboard transmitter but having a battery and an antenna. Okay, and the tag frequency there are three levels of tag frequency. One is a low frequency system, and another one is medium frequency, and another one is high frequency. And the low frequency actually 125 kilohertz, that is the maximum range, and for medium it is 13.56 megahertz, and in the case of high frequency system it contains 900 megahertz system. So നമ്മൾ RFID സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ട്രാക്കിംഗ് മെക്കാനിസം ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ബാർകോഡ് റീഡർ ഉപയോഗിച്ച് റീഡ് ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിസംസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. അതുപോലെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലഗേജസിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ബാഗേജസുകളൊക്കെ ഇപ്പം എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിലെ ബാഗേജുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം. സോ ഇറ്റ്സ് ആൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം. അതിന് നമുക്ക് 3 കമ്പോണൻ്റ് ആണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് RFID ടാഗ്. ആ ടാഗ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ മേലെയാണ് എംബഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ മൈക്രോ ചിപ്പ്, അതൊരു ചിപ്പാണ്. ഓക്കെ, അതിന് ആൻറ്റിന ഉണ്ടാവാം,
ആ ആൻറ്റിന സിഗ്നൽസ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന റീഡറാണ് അതിനെ റീഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ അതിനൊരു സെർവർ സിസ്റ്റവും ഉണ്ടാവും. RFID കണ്ടന്റ് റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏതുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യണം, ഓൾറെഡി സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെർവർ കണ്ടന്റുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ട്രാക്കിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ. സോ ആ 3 കമ്പോണൻറ്റ് കൂടി ചേർന്നതാണ് ശരിക്കും RFID സിസ്റ്റം. നമുക്ക് ഈ RFID ടാഗിനെ 3 തരത്തിൽ നമുക്കതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. പാസീവ് ടാഗ്, ആക്റ്റീവ് ടാഗ് ആൻഡ് സെമി പാസീവ് ടാഗ്. അതുപോലെ തന്നെ ആ RFID സിസ്റ്റത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയും നമുക്ക് 3 റേഞ്ചിലാണുള്ളത്. 125 kHz ഉള്ള ലോ ഫ്രീക്വൻസി സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, 13.56 MHz ഉള്ള മീഡിയം, then 900 MHz ഉള്ള ഹൈ. So there is a problem in using this RFID. Here reader sends a read signal and sometimes the multiple tags have response at the same time. So there will be a collision is occurring. So to avoid that collision, we can use some MAC protocol. Actually medium access protocol. We can use main 2 MAC protocol mechanism, that is slotted random anti-collision protocol. It is actually based on the probability. And adaptive binary tree protocol, it is actually a deterministic mechanism which has used a binary tree with binary values. So there is a problem in RFID system. That problem is actually multiple tags in range. Whenever the reader sends a signal, read signal, sometimes multiple tags will respond to them at the same time. If it responds at the same time, there will be a chance of collision. So to avoid that collision, we are using a medium access control protocol. Main 2 methods for this medium access control, that is slotted random anti-collision protocol, which is actually based on the probability, and there is an adaptive binary tree protocol. We can use a binary tree mechanism. It is actually a deterministic mechanism. Okay. Then what are the applications of RFID? Where we are using this RFID? The main purpose is already said, it is used for automatic identification and tracking. We can use it in retail store, that is each product has an RFID tag, and RFID tag and the reader do not need to be in the line of sight. When we are using barcode, there is a need of line of sight mechanism between this barcode and barcode reader. So here there is no need of line of sight mechanism. The reader finds the tag in the customer's cart and the tag responds by EPC, that's a product code. Then actually it's an EPC is an electronic product code. Maybe it is 64 or 96 bit. It is actually specified by the manufacturer, and also it contains the product type and in unique serial number to that item. And reader is connected with the backend system. Actually the RFID system has a backend, that is server or database, and the RFID reader reads the tag data and forward to the server. Server maintains information like date of manufacturing, expiry date, current location of the item, etc. So EPC number points to these data. Okay, server can report any reordering, replacement to purchase department, etc. So this is actually the procedure for a RFID system. We have a computer and reader, antenna, and tag which receives the signals from the reader. So we can identify that particular product by using this RFID system. So RFID system problem ennu parayunnathu oratta reader oru reader read signal send ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ടാഗ്സ് അതിനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊളിഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം. അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ മാക് പ്രോട്ടോക്കോൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. മെയിനായിട്ട് 2 മെത്തേഡ്സ് ആണ്, മാക് പ്രോട്ടോക്കോൾ മെക്കാനിസം ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി RFID സിസ്റ്റം മെയിൻ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ റീറ്റെയിൽ സ്റ്റോറുകളിലാണ്. പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ RFID ടാഗുകൾ എംബെഡഡ് ആണ്. അത് റീഡർ ഉപയോഗിച്ച് റീഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ EPC നമ്പറാണ് ടാഗ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. EPC നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് പ്രൊഡക്റ്റ് കോഡാണ്. ഒരു 64 or 96 ബിറ്റുള്ള ഒരു കോഡാണ്.
അപ്പോൾ അതിലെന്താ പ്രൊഡക്റ്റ് ആര് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത ഡേറ്റ് എപ്പോഴാണ്, അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ്, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ആ ടാഗിൽ ഉണ്ടാവുക. അതാണ് സെർവറിലേക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ക്ലിയർ? Then there will be some security issues in RFID, information leakage. That is the main problem. It is actually happened in between the communication of reader and tag. There is sometimes an unauthorized reader is there to access the tag. Data corruption, that is also unauthorized read or write in tag memory, and spoofed tags. Replace the original product by a duplicate one with cloned tags, and violation of user privacy. All these are the security issues of a RFID system. Mainly the security issue is unauthorized accessing of that tag. If the reader is unauthorized one and they are trying to access the RFID tag of a product, it is actually a security concern. Okay. So there will be some additional features of tags, like it will works like a state machine. It has variable like state flag and pseudo random number generator, counter, CRC, that is cyclic redundancy check, that is also for the error correction and detection, select flag. All these are the additional features within the tag. Okay. And the three operations that is performed by the reader of an RFID system, they can select, inventory, and access. Select means it check whether the specified part of the tag memory matches the given pattern of bits. If it matches, it SL flag. Inventory means after select command, the selected tags are forwarded to the reader for inventory processing. And access means access to read, write, log portion of a tag memory. Password is used to protect the tag. Kill command to permanently disable the tag. So നമ്മുടെ മെയിൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ റീറ്റെയിൽ സ്റ്റോറിലാണ്. കുറച്ച് സെക്യൂരിറ്റി കൺസേൺ ഉണ്ട് ഈ RFID സിസ്റ്റത്തിന്. മെയിൻ സെക്യൂരിറ്റി പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് അൺഓത്തറൈസ്ഡ് ആക്സസ്, സ്പൂഫിംഗ് ഓഫ് ഡാറ്റ കറപ്ഷൻ, ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ സെക്യൂരിറ്റി കൺസേൺ. സോ ഇവിടെ ഒരു റീഡർ ടാഗുമായിട്ടുള്ളൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, അതിൽ 3 ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് നടക്കുന്നത്. ഒന്ന് സെലക്ട് ഓപ്പറേഷൻ, അതായത് ടാഗ് മെമ്മറിയുടെ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് പാർട്ട് അതൊരു ഗിവൺ പാറ്റേണുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് സെലക്ട് ഓപ്പറേഷൻ. അതിനുശേഷം സെലക്ട് കമാൻഡിന് ശേഷം ആ സെലക്റ്റഡ് ടാഗ്സ് റീഡറിന് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ടു ദ ഇൻവെൻറ്ററി പ്രോസസ്. പിന്നെ ആക്സസ് മീൻസ് accessing to read, write, log portion of a tag memory. അവിടെ നമ്മൾ പാസ്വേഡ് മെക്കാനിസം അതുപോലെ കിൽ കമാൻഡ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഒരു ടാഗിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ ഡിസേബിൾ ചെയ്യുന്നതും. ഓക്കെ, സോ ദർ ആർ 3 ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോംഡ് ബൈ ദ റീഡർ: സെലക്ട്, ഇൻവെൻറ്ററി ആൻഡ് ആക്സസ്. ആൻഡ് ദ വർക്കിംഗ് മെത്തേഡ് ഓർ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് എൻ RFID സിസ്റ്റം. RFID സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പം ഒരു പാസഞ്ചറിന് മുംബൈയിൽ നിന്ന് വേറൊരു പ്ലേസിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യണം, വയ സിംഗപ്പൂർ ആണ് ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടത്. ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പാസഞ്ചറിൻ്റെ കയ്യിൽ ബാഗേജസുകൾ ഉണ്ടാവും. ഈ ബാഗേജസുകളിലൊക്കെ RFID ടാഗുകളാണ് എംബഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി റീഡ് ബൈ എ റീഡർ. ഓക്കെ, സോ എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? So that will be explained. All these steps are explained in this figure. So you have to study this figure. So each baggage contains an RFID tag and the reader can read that tag. For that, first reader sends some queries. Okay, that is actually a selection predicate. So send some query command. And if it is the tag is in ready state, it will convert it into, it will move into arbitrate state. After the arbitrate state, what they do is it initialize the counter C value. Then query will be repeated by this reader. Query command will be repeated until the counter is equal to 0. Whenever the counter equal to 0, it will reply, the tag will reply. Okay, so it reply means it generate an R2 value that will be sent to the reader, and the reader acknowledge that
to the tag with the same R2. After getting the acknowledgement from the reader, and the tag will send EPC, electronic product code, and CRC, that is for error detection, and CRC number plus product code. All these should be sent by the tag to the reader. After getting all this information, the reader requests a random number from the tag. After getting this request signal from the reader, they open it, they generate another runtime number, that is R3, that will send to the R3 handle, that will send to the reader. Again, the reader is asking for another random number. It will generate an R4, it will send to the reader. After getting this random number R4, the reader, what they do is they send an access command which contains some password along with the last generated random number, that is R4, and the handle to the tag. Whenever the tag got this information, password, R4 and handle, through an access command, that means the tag can understand it is a secured communication. They can resend the handle. Also, after getting the handle, the reader can read, it can send some read operation. After read operation, they can acknowledge by a response mechanism. So these are the steps involved in RFID operation. Okay. Then for addressing RFID concern, that means for RFID privacy concern, there are a lot of security issues for the RFID system. So for how to prevent tracking a person who wear an RFID tag, so solution can be done at the physical layer, in the network's physical layer, also in the network's application layer. So at the physical layer means if you don't want to track a person, they can disable the tag at the time of purchase using a kill command, or solution 2 is place a metal foil around the tag to protect from unauthorized readers. Okay, that is all done at the physical layer. That is used to help. They can't. The reader can't read the RFID tag of a person. Next, at the application layer, the response of a tag should be to avoid tracking problem. Response of a tag should be different. So there won't be any relationship between the subsequent response. So നമുക്ക് ഒരുപാട് security concerns ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെ പ്രൈവസി ഒക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫിസിക്കൽ ലെയറിലും ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിലും നമുക്ക് കുറച്ച് മെക്കാനിസം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു പേഴ്സൺ അൺഓത്തറൈസ്ഡ് റീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് RFID റീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിലും നമുക്കതിനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കൽ ലെയറിലും നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം. Okay, at the same time an unauthorized user or reader should be able to communicate with the tag. This can be achieved by using an authorized reader can communicate with the tag. നമ്മൾ ഈ ഒരു മെക്കാനിസം ഒക്കെ ഡിസേബിൾ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഓതറൈസ്ഡ് റീഡർക്ക് ഈ ടാഗിനെ റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അൺഓതറൈസ്ഡ് ആക്സസ് ആണ് നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഓതറൈസ്ഡ് റീഡറിന് ഇതിനെ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മെക്കാനിസംസ് യൂസ് ചെയ്യാം. വി ക്യാൻ യൂസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഹാഷ് വാല്യൂസ്, സെറ്റ് ഓഫ് ഹാഷ് ലിസ്റ്റ്, ആൻഡ് വി ക്യാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ എ ഫോർവേഡ് സെക്യൂരിറ്റി. സോ ബൈ യൂസിങ് സം ഹാഷ് വാല്യൂസ്, ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മുടെ ടാഗിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഹാഷിംഗ് മെക്കാനിസം അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഹാഷ് വാല്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓതറൈസ്ഡ് ആക്സസിങ് നടത്താം. അതുപോലെ ഹാഷ് ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം. ലൈക്ക് ദിസ് വി ക്യാൻ കീപ് എ ഹാഷ് ലിസ്റ്റ്. So first ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് റെസ്പോൺസ് ഫ്രം ദ ടാഗ് 7 is S37 ആണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഷ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ടത് S47 ആണ്. അത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് തന്നെയാണോ കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാം. So for maintaining a hash list, we can protect an authorized access. Also, we can maintain a forward security by using one-way hash function. So here the tag calculates its secret by a one-way hash function, and they can be
transferred to the reader in a secured communication way, so that for protecting from unauthorized access, we can maintain some solution at the physical layer as well as an application layer. But for reading an authorized reader, we can have, or to protect the authorized accessing, we can use some hash values or hash list and maintaining forward security by using one-way hash function. Okay, so these are all about the RFID system. Okay, thank you.